with all 3 units on 15th March. Okay. Any doubt? Don't take attention. Just keep attentive while the lectures are going on, and prepare the whatever the material is given to you. Okay. So the next part of this, I think I'll just in 1 or 2 minutes I'll revise the laser. So laser full form, then some characteristics of laser: unidirectionality, monochromaticity, and coherence. Okay. Then focus, divergence is very less. Then some definitions, basic requirement of lasers, then pumping scheme, population inversion, 2 level, 3 level, 4 level laser, then two types of laser, में दो laser carbon CO2 laser and semiconductor diode laser. That explanation with the help of diagram, energy level diagrams, then applications of laser in holography. So then other applications in medical and different fields that you have to read. Okay. The next part is fiber optics, and I think everyone knows about the fiber optics because some part of the fiber optics already you learn in the I think 11th or 12th somewhere, right? Yes, sir. So what is fiber optics? Or there are different names we can okay, use for that. So optical fiber. So optical fiber or fiber optics, so is the same. So basically, at least you have know it is very thin. I'll write the some specification. So it is very thin. It is very thin, right? Next thing, it is flexible. You have to say yes or no, at least just बोलते चलिए. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, And sir. the material is what, plastic or Fiber. glass? Glass is that. Okay. And it is a shape of this Cylindrical. cylindrical in shape. Okay. So it consists how many sections? Flexible, it cannot bend, or it is bend but it cannot break. Plastic है, glass है, cylindrical type है, thin है. So how much thin? In some micro, right? So basically it has 3 sections. It has 3 sections generally. So which are these 3 sections? Tell me. Core, cladding, and coating. Core Very good. clad. First one is a core. Second one is a cladding. And third one is insulation. Okay, so these are the 3 important part of the fiber optics. Then on which principle it works? Total internal reflection. So principle on which it works, that is a TIR. So what is TIR? Total internal reflection. For that you have to know the critical angle, right? I is equals to 90. For that you have to know the critical angle. So what is critical angle? Suppose, now what is the situation or what are the conditions needed for the TIR? कौन सी conditions TIR होने के लिए कौन सी conditions satisfied होनी चाहिए? Incident ray should be greater than at critical angle. Okay, light is always travel from, or light should have to travel from Denser to Denser rarer. to rarer. This is the first condition, light travel from denser to rarer medium. And second, angle of incidence Greater than critical angle. Greater than should critical. be greater than critical angle, right? So these conditions must be satisfied, then the TIR is possible. Now this is a total internal reflection. So again, you need to know about the critical angle.
because few of them may be absent on the same day while the TIR teaches. Okay, so you should have to know what is TIR, what is critical angle. See, so I'll try to draw. Okay, so this is what the denser boundary. This is a denser, and this is a normal. This is a normal. This is what? Which medium? Denser medium. Now, the light rays incident with a certain angle, so that the angle of refraction is how much? Or shall I go in details? ये समझ में आता है? Yes, sir. So light Sir, rays details में जाना है. Okay. So I'll try to explain with the help of the same diagram. Okay, this is what the denser boundary, and this is a normal. Everyone knows this is normal. The light is incident with any angle, so if the medium is not there, it can be travel straight. But due to this is what denser boundary, and this is a rarer medium, so it bends towards or away. Towards normal. Or it moves away from the normal when it is travel from. Okay, now suppose this is a same denser, sorry, this is now another, and this is normal. So when the ray of light is incident and comes from the rarer, if the medium is not there, it can be travel, but due to this it bends towards normal. towards normal. Towards normal. Okay, when the rays travel from denser boundary into a rarer boundary, it bends away. Okay, when the ray of light travel from rarer medium to denser medium, it bends Towards the north. towards. So our case for TIR is this. So it bends away. Now tell me, when angle of incidence if we increase, what happens? अगर मैंने ये angle of incidence और rise किया, so More or away. increase किया, so or it is moving here, right? So at particular angle of incidence, say this is angle of incidence at which this is the angle of incidence IC, at which the angle of refraction is how much? 90 degree. 90 degree. So this angle of incidence is called as a critical angle. So how you write the definition of critical angle? The angle of Incidence. Refracted at ray. which Refracted ray. angle of Angle of refraction refraction is 90 degree. is 90 degree, then corresponding angle of incidence is called Critical angle. critical angle. Okay, so this is either you can refer as IC or theta C, anyone. So so IC or theta C, you can use any one letter. So again, so this is the first case. Then what happens if we incident this light beam is greater than the critical angle? अगर इससे ज़्यादा light incident करते हैं, तो light is reflected back in the same medium. So this is called as Total internal refraction. This is called as a TIR. It's called as total internal reflections. So our incident ray should be incident greater than the critical angle. Okay, so the light is reflected back in the same medium. This is called as a TIR, and I think everyone knows the detail of TIR, right? So this is the case. Okay, so TIR सब लोगों को अब पता है ना? अरे yes or no? Yes, sir. Yes, sir. When the angle of incidence is greater than Critical angle. critical angle, Critical there is angle. no, then there is no
Refraction. Refraction of light in the rarer medium, so that whole light is reflected back in the denser medium. This phenomenon is called as a, Intern. okay. The next part is a structure of optical fiber. So structure of optical fiber. Have you seen the optical fiber? Anyone? किसी ने देखा है ऑप्टिकल फाइबर? सर डेकोरेशन के लिए यूज होता है वो देखते हैं। No, sir. ठीक है. So optical fiber Router. is router. बोलते चलिए, कहाँ पे देखा है कि नहीं ऑप्टिकल फाइबर? No, नहीं देखा है. No, No, sir. sir. आपके घर में वो जो आप लाइटिंग का एक शो पीस कभी लाया कि नहीं? लाया sir. मार्केट में से कभी परचेस किया था? हाँ, वो वाला देखा है सर। ब्रॉडबैंड वाईफाई ब्रॉड So this is the structure of optical fiber, basically. Okay, so first this is axis. This is a full solid material. Okay, ये पूरा भरा हुआ है, इसे बोलते हैं core. This is generally at center, whose refractive index, suppose I'll say mu1. The second layer on it, this is called as a cladding. Okay, whose refractive index is mu2. And this is what? Insulation, whose refractive index is mu3. mu3, right? Very good. mu3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है इंसुलेशन जैकेट का? नहीं. हाँ, कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो कभी पढ़ाया नहीं था इसको. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है. इंसुलेशन जैकेट है, ये प्लास्टिक नहीं है. इट इज लाइक, हाँ, है ना, रब. यस और नो? Yes. yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. को कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है बाबा. ये होता है ग्लास से बना हुआ, है ना, और ये भी ग्लास से बना हुआ है. तो ये दोनों भी ग्लास है, प्लास्टिक है, कोटिंग है, बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग. सो कोर हैविंग मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर हैविंग मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये. और इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट साइड, इट्स लुक लाइक दिस. इस टाइप का फ्रंट साइड. तो ये कोर क्लैडिंग एंड इंसुलेशन जैकेट लाइक दिस. ओके, दिस एक्सिस. सो what happens, we have to incident the light on this face. Okay, so then what happens, ये पूरा भरा हुआ है ना, ये जो सरफेस है ये पूरा भरा हुआ है ऐसे. तो जैसे लाइट इंसिडेंट होगा इस ग्लास के ऊपर, सो इट बेंड समवेयर. आई विल ट्राई टू ड्रॉ. ये आपका नॉर्मल है इस सरफेस का. तो ये रे कैसे जाना चाहिए था? ऐसे. बट कहाँ पे बेंड हुआ? अब रेयर से Normal डेंसर. 2 point. हाँ, दिस इज रेयर एंड दिस इज डेंसर मीडियम. तो कहाँ पे बेंड हुआ? Towards normal. Denser में. टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे. और फिर यहाँ पे जो इंसिडेंट होता है विथ क्रिटिकल एंगल, देन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, फिर अगेन यहाँ पे इंसिडेंट होगा विथ क्रिटिकल एंगल. सो ऐसे ये आपका कोर एक्सिस है अंदर वाला. फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे. So each time that is incident with greater than the critical angle, so light is totally, okay, transferred inside the material. So this is what about the structure of optical fiber.
फिर इसका डिटेल्स लिखने की जरूरत है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, अब एक केबल अगर ऑप्टिकल फाइबर का आप देखते जनरली, सो इन वन केबल, मान लो कि एक केबल है ऐसे, तो इस केबल में कितने ऐसे फाइबर्स हैं? हाउ मेनी फाइबर्स कैन बी sent through one cable? Thousand Many of, number. because it is having a size approximately, you can imagine your hair. So one hair, the size of this optical fiber cable is around one hair, so that is very small. Okay, so thousands of fibers can be fitted in one cable. Then central part of fiber is called as core, having refractive index is about 1.7 approximately. How much this refractive index? 1.7. So you can just imagine, so refractive index is around 1.7. What is the unit of refractive index? Unitless. Unitless. Then core having refractive index is slightly more, right? Sorry, cladding. Cladding का ज्यादा होता है ना refractive index, तो कितना होगा? 1 point कम होता है ना, कम होता है। ऐसा प्रेजेंट है मेंटली प्रेजेंट है 1.5, एंड इंसुलेशन जैकेट का कोई होता ही नहीं है। देन सो कैन आई राइट कोर इज ऑप्टिकली डेंसर? Yes. Yes, sir. Core is Yes, sir. optically denser. Okay, so again what? The fiber is thin so that it can easily bend without breaking. So fiber is very thin, and how much the length of this? Approximately in kilometers. So this fiber is available in some kilometers. Okay, so when the light is fall on this face of the that core, so that can be refracted inside and then incident on the wall of that core with an angle greater than the critical angle, so that ray suffers the TIR in between this, so there is very less losses. Okay, so the outermost layer, what is the purpose of this insulation jacket here? Protection. Protection from what? No light should be go outside. No. Light should be go outside. No ray should be go outside. Okay, is this a purpose or some another purpose? It is just protection from the environmental conditions like moisture, lightning का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है इसके ऊपर, लेकिन moisture का हो सकता है. So due to this, and अगर if suppose this layer is not there, so due to the moisture, the refractive index of this cladding may be changed. So you have to protect from the that environmental conditions, and you are the for damages. So even though that is a plastic, it is not breakable when you bend, but it can be bent if suppose if you hammer with some stone or any other material, so that may be chances to break or bend. So that to avoid this, there is an okay. So this insulation jacket. So that is main purpose. Not the ray never escape from this. Okay, so that is not the answer. The ray cannot be escape even though from the core and cladding interface. So that is very less. So any doubt here up to this? No. no sir Okay. No, Then sir. what is the formula for critical angle? Anybody knows? mu equals to 1 upon sin IC. Mu is equal to, very good. Mu is equal to 1 upon sin. nice ये कैसे याद है आपको, बताइए जरा. आपने तो सही बताया, लेकिन आई जस्ट वांट टू हाउ यू रिमेंबर, क्योंकि आउट ऑफ 70 स्टूडेंट्स आर द ओनली वन स्टूडेंट्स टेल मी द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव दैट क्रिटिकल एंगल. हाउ यू रिमेंबर दिस? ये म्यू किसका है? कौन से मीडियम का म्यू है? Denser. dense. Denser medium का है. See, suppose if I say this is a denser medium, okay, and this is a normal. अब आपने आंसर बताया नहीं, जिसने भी आंसर दिया था. And it bends where? This is critical angle. So it, where is the ray?
Perpendicular to the normal. Yes, this is the light incident with a critical angle. Then where is the refracted ray? Perpendicular to normal. It's along the surface. Along the surface. Yes, Yes. sir. Okay. Yes. Now, if I say this is critical angle, IC, OIC. Then this is the refractive index of first medium. This is the refractive index of second medium. Use the Snell's law here. Snell's law states us that sine angle of incidence upon sine angle of refraction is equal to refractive index of जिसमें enter light होता है upon mu1. Okay, but second medium is our air medium. So here is this mu2 is 1. 1. Okay, means I can write here. So here I can write mu2 is equal to 1. R is equal to how much? 90. Then this formula becomes sine IC upon sine 90. is equal to 1 by mu1. So therefore mu1 is equal to sine 90 is what? 1. 1. Then remaining is what? 1 upon. 1 upon sin IC. So this is the formula. So how you find IC then? 1 by mu1. Sine IC is equal to 1 upon mu1 or mu. So therefore IC is equal to sine inverse of. Inverse. 1 upon Mu. Okay, so this formula you can refer to find the refractive index of critical or critical angle. Then next, what is critical angle of propagation? That is the next part. This is I think new for critical angle of propagation. Okay, so just a minute. I have one call which is there. Okay, so we have to learn the next part, that is a critical angle of propagation. Means how to find the critical angle. So which angle is known as critical angle?
Are you listen me? Critical angle of propagation means what? अरे आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी लंच टाइम नहीं हुआ है. वेट. What is critical angle of propagation? Quickly. बताओ. Yes, sir. Yes, sir. चलो ये सीधा तो नहीं आएगा. क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन ध्यान से पढ़िए है क्या. आपको पहले तो ये देखना है कि आपका ये लाइट है जो प्रोपोगेट कर रहा है इनसाइड द फाइबर, वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, कौन से एंगल से ट्रैवल कर रहा है, कौन से एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, इसका नहीं पढ़ रहे हम. सो जस्ट फोकस्ड हियर. ये हमारा इनसाइड वाला मटेरियल कौन सा है, बोलिए. कोर. एंड देन आउटसाइड इज Cladding. क्लैडिंग. Cladding. देन ये जो है दिस इज एक्सिस. समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. Yes. Then we have to incident the light with a some angle. So it bends and incident here with a critical angle, right? तो ये यहाँ जाके कौन से एंगल से इंसिडेंट होने वाला है? क्रिटिकल एंगल. तो ये एंगल कौन सा है बताइए? दिस इज अवर इंसिडेंट. क्रिटिकल एंगल. तो इस क्रिटिकल एंगल को हम बताते हैं फाई सी से इंडिकेट करेंगे. व्हाट इज फाई सी हियर? क्रिटिकल Critical angle. तो ये पता है हमारे. लेकिन क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन क्या है? तो क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन ये यहाँ पे है, कितने एंगल से. सो दिस इज थीटा सी. सो व्हाट इज थीटा सी? देखिए फलक 90 minus 5C. हाँ, क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन. क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन है. ठीक है. सो ये है हमारा थीटा आई. दिस इज थीटा आई. क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये कौन सा है? क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन. समझ में आ गया? तो ये इस एंगल से प्रोपोगेट हुआ. So we have to find. So how you define? We know phi c is how much? क्रिटिकल एंगल का एक और डेफिनेशन क्या है? Sin inverse mu2 by mu1. Yes, sin inverse mu2 by mu1. ये आपका फॉर्मूला है. What is mu2? ये mu2 है एंड दिस इज mu1. समझ में आ गया? ये कौन है? कोर. और ये कौन है? क्लैडिंग. थोड़ा सा फोकस्ड करना है. सो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन फाई सी, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन फाई सी, ये तो हमारा रे कहाँ चला जाएगा? ये फाई सी से तो यहाँ पे जाएगा, ऐसे जाएगा. बट वी वांट द रिफ्लेक्ट बैक. सो दिस एंगल ऑफ इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दैट इज जो भी है ग्रेटर देन Phi C, critical angle. critical angle phi c, then the light is confined in that fiber, okay, and propagate to the that core material. Okay, so that is called as a that angle of refraction. I'm talking about this angle of refraction. So then this angle of refraction is called as critical angle of propagation. So if we just look at here this triangle, ये जो ट्राइंगल बना है ना, ये यहाँ से यहाँ और ये. So if I try to draw separately, tell me this is what? पट बताइए.
critical angle. theta c. Theta c, angle of propagation. This is phi c, and this is Phi c. okay. So suppose this is A, B, and C. Try to just write the trigonometric relations. What is theta phi c? Sin theta phi c. Sin is opposite upon hypotenuse. So AC by AC upon AB. AB. AB, right? So which is what? Cos theta c. So sin phi c and cos theta c equal हो गए, right? So we know sin phi c is what from this equation 1, Mu to mu. Mu to mu 2 by mu 1, Mu which is 1. equal to cos theta c. theta c. Okay, so can I write cos theta c, because we want critical angle of propagation, mu 2 by mu 1. Mu So what 1. is theta c? Cos inverse of mu Cos 2 inverse by mu to mu 1. by mu 1. Mu 2 upon. Okay, this is second formula. So we have formula of now critical angle of propagation also. तो हमने critical angle of propagation का formula भी derive किया. समझ गए? Yes, sir. कोई इसमें डिफिकल्टी तो है नहीं है. अगर क्रिटिकल एंगल कैसे साइन इनवर्स है तो ये कॉस इनवर्स है, इतना ही फर्क है. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस एंगल. नेक्स्ट व्हाट इज एक्सेप्टेंस एंगल? अलग अलग टर्म्स है. देखिए ये जो एंगल है ना, इस एंगल से अगर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो क्या हो रहा है? इस एंगल से अगर मैं लाइट इंसिडेंट करता हूं तो लाइट क्या कर रही है? अंदर जाके मैं थीटा आई इतने एंगल से लाइट इंसिडेंट किया, सो रे इज ट्रैवलिंग हियर. यहाँ पे रे ट्रैवल हो रहा है along the surface, but we want or ray should be reflect. So क्या करना पड़ेगा मुझे? I have to increase the angle of incidence. मान लो कि ये मैंने angle of incidence यूज किया, तो the angle of incidence is greater. तो ये ज्यादा हुआ या कम हुआ? कम. क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? Increase. तो ये ऐसे चला जाता, तो अब कहाँ पे बेंड हुआ? यहाँ पे ऐसे. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. Yes. Yes. तो फिर ये लाइट कहाँ गया? रिफ्लेक्ट हुआ. Internal. अगर मैंने ऐसे एंगल से लाइट इंसिडेंट किया so that it can travel inside or it can satisfy the TIR condition, so then this angle of incidence is called as acceptance angle. Accept मतलब अपने लाइट इंसिडेंट करने के बाद इसमें मल्टीपल TIR होने चाहिए. It should be travel, it should be accept, then the corresponding angle is called as a acceptance angle. So how I write the definition of this then? It is a maximum, सबसे ज्यादा, और मिनिमम. देखिए ना ये Maximum. वाई मैक्सिमम. Minimum. चलो दो ही ऑप्शन है वैसे आपके पास. तो ये हमारा कोर है और ये क्लैडिंग है. ठीक है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये नॉर्मल है और टाइम चला जाता है ऐसे केस में. एंड हियर आई इंसिडेंट द रे. तो ये अंदर जाने के बाद ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से गया, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो गया और लाइट चला गया. तो इस एंगल को मैंने किसी भी डायरेक्शन से इंसिडेंट किया, ना कि यहाँ से किया और एनीवेयर. सो सी इन दिस सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है इसमें कहीं से भी आपने इंसिडेंट किया मान लो, तो
तो ये जो कोन बनने वाला है, ये कोन है, किसी भी डायरेक्शन से इंसिडेंट करिए, तो उस केस में ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होगा, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस एंगल। तो ये कौन से भी, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, any from any place, if you incident the light, so that angle is same throughout with a normal, so light is traveling or it can suffer the multiple TIR. So this angle is called as acceptance angle, and if I rotate in, and this is now cone, this form a one cone, this is called as acceptance cone. ठीक है, so it is a maximum, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर TIR नहीं होने वाला, इससे कम करेंगे तो भी नहीं होने वाला, so it is a maximum. So maximum angle of incidence, ये वर्ड ध्यान में रखिए, इट इज मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस at which, बोलिए, at which what happens, Total internal reflection. light can travel, okay, and suffers the multiple TIR. Got it? So this is what the acceptance angle. Why not it is minimum? इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए. Why not minimum? Why it is maximum? If it is minimum, it travels, refracts. अगर क्या होगा, इससे कम होगा ये एंगल, तो क्या लाइट ट्रैवल नहीं करेगी? It will perform refraction. Refraction takes place. TIR नहीं होगा. नहीं होगा. Maximum times नहीं होगा. आपको लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है फिर इसका. सर क्वेश्चन क्या है? Why we write in the definition of acceptance angle, it is a maximum angle of incidence. Why we not write it is a minimum angle of incidence? सर मिनिमम एंगल से तो होने ही वाला है, वो स्ट्रेट ट्रैवल करेगा ना. Yes, very good. तो ध्यान में रखिए, इससे कम करेंगे ना एंगल, तो लाइट तो TIR यहाँ पे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट होने वाला है. तो ये इंक्रीज करते करते गए हम, देखिए ये हमारा नॉर्मल है, मान लो ये आपकी एक्सिस है, और इस एक्सिस के ऊपर मैं यहाँ से लाइट इंसिडेंट करता हूँ तो वही ग्रेटर देन क्रिटिकल है, यहाँ से करता हूँ तो भी ग्रेटर देन क्रिटिकल है, यहाँ से करता हूँ तो भी ग्रेटर देन क्रिटिकल है, यहाँ से भी ग्रेटर देन क्रिटिकल है, यहाँ से ग्रेटर देन क्रिटिकल है, और यहाँ पे आ गया ये आपका, बोलिए ये कौन सा रे होगा, ये जो एंगल होगा ये कौन सा होगा फिर? क्रिटिकल एंगल है ना, ये क्रिटिकल एंगल होगा. अब इसके रे यहाँ जा रहा है, इस रे, अब इससे बताइए, ये जो था इससे लाइट इंसिडेंट करेंगे इस एंगल से, तभी ये क्या होने वाला है, रिफ्लेक्ट होना है, यहां से यहां तक, तो ये आप इंक्रीज करते गए, तो ये मैक्सिमम एंगल है, दिस इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, सो एट विच द ओके,
So that's why we write a maximum angle of incidence. So take care here, if the angle of incidence is less, minimum means that angle of incidence is minimum, then the TIR is possible. But this is up to this angle, up to maximum. इससे ज्यादा angle of incidence करेंगे तो light TIR नहीं करेगी. So that's why we write it is a maximum angle of incidence that the light ray can have relative to the axis, that relative to that particular axis, इसके साथ ये maximum angle of incidence है, so that light can be propagated through. And what is the formula for this acceptance angle? Anybody knows the formula of acceptance angle? अरे फॉर्मूला बताइए, और पता नहीं है फॉर्मूला? पता नहीं सर. No, एक्सेप्टेंस एंगल नहीं हुआ है क्या? नहीं sir. नहीं सर. No. So theta, if I say this is angle of incidence theta, so this theta is equal to sine inverse of under root of refractive index of core its square minus refractive index of cladding square. This is the formula to find the acceptance angle. And how I define or how you define the acceptance cone? अब देखिए इस डायरेक्शन से मैंने लाइट किया, इंसिडेंट किया, तो ये एक्सेप्ट हुआ. सेम यहां से करूंगा तो भी एक्सेप्ट होगा उस एंगल से. सो एनीवेयर ऑन दिस, इस पूरे सर्कल में, तो ये जो कोन है, इफ आई रोटेट दिस or this axis in a circular, so that form a one cone is called as acceptance cone. So it is derived by rotating acceptance angle. कैसे करेंगे? It is derived by rotating acceptance angle about the axis. इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको रोटेट करते हैं, so that is what Acceptance cone. एक्सेप्टेंस कोन बन जाएगा ये. सो ये इस कोन से कहीं से भी आप इंसिडेंट करो लाइट, तो लाइट क्या होगी? TIR सफर करेगी. ये समझ में आया क्या? बताइए मुझे. Yes, Yes, sir. sir. Very Yes, sir. good. Yes. हाँ सर हाँ, म्यू1 म्यू2 की वैल्यू बताइए इसकी कौन. हाँ ये ना, यहाँ पे μ1 ये है अपना कोर का और μ2 क्लैडिंग का. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ म्यू कोर का स्क्वायर माइनस म्यू क्लैडिंग का स्क्वायर. ओके, तो ये भी आपको हेल्पफुल होगा. तो पहले कोर एंड क्लैडिंग ज्यादा वाला और फिर लेस वाला. Okay, I'll take a 5 minutes more and we'll finish the next point. Now we have to focus on this first diagram. Now I'll draw with a different fashion. If the angle of incidence is greater than the, here angle of incidence is greater than critical, so it can be reflected back. Okay, Yes, is sir. this correct? Then here slightly using this color और some red यूज करेंगे और ये नॉर्मल है अपना. तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पे ये जो है हमारा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, एंड हियर आई विल रेफर दिस इज ए फाई. ओके, तो इसको हमने फाई कर दिया, ये आर बन गया. एंड हियर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाई, वी आर यूजिंग दिस.
Got it? The refractive index of this is say n1 and n2. Remember, you can use mu or n for the refractive index. Okay. So initially, tell me what is the Snell's law? Sine I. For this, you have to use the sine law. Snell's law. Sine I upon Sin R. sine R, which is equal to Mu. म्यू टॉप ऑन म्यू वन mu तो नहीं है यहाँ पे n2 by n2 by n1 n1, equation 1. Then for at critical angle, sine, सर n2 कैसे आएगा? एयर मीडियम है ना बाहर. this is cladding, ये core है. सर स्नेल्स लॉ में Yes, sir. And one by air. Okay, you are talking about this. Okay, so this is say second n1 by Air medium. this is air, right? तो उस केस में आपका ये बन जाएगा n1, so n1 by 1 means n1 आएगा ये फाइनली. Okay. Say गुड. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. Instead of this, if I use this case, if I say this is general formula of refractive index, and if I apply this general formula for this case particularly here, so just minute, ये formula तो हम general लिखते हैं, right? Then if I use this instead of this, just forget about this, okay? इसको छोड़ दो थोड़ा. Now this is just general formula. Generally we write this. Okay. Now if I use this equation 1 for this situation here, if I use here, now tell me sine I is this one and the ray is traveling here for critical angle. So I is what here? Phi. Phi. So instead of I will use the phi. Then sine R is what? 9 Sine 9. Okay. Is equal to second medium is what? and 2. Which is for cladding. And divided by n1 for 4. So from this, sine phi is equal to, बोलिए, sine phi is equal to N2 by N1. n2 by n1, which can be write, this phi I can write, suppose this is 90 and this is r, so this here I'll write sine phi, instead of sine phi, would I write 90 minus r, which is n2 by n1. Okay. So sine 90 minus theta is what? Cos r is equal to n2 by n1. Okay, so this is equation number 2. Now here come to the first case जो आप अभी बोल रहे थे हम. तो उस केस में क्या आएगा? sin I upon sin r, which is equal to n1 divided by and 2 air by means n1. Okay, so from this sin r is equal to how much? इसको लेके जाएंगे तो क्या आएगा? sin I divided by N1. Got it? समझ में आ गया ये इक्वेशन? Yes, sir. थोड़ा सा 5 मिनट आगे जा रहे हैं हम. We know sin square theta
plus cos square theta is equal to 1. Therefore, what is the value of sine r? Sine square r by n. Root 1 Using minus this. cos square r. So sin r, यहाँ पे r लेंगे तो भी पता चल जाएगा ना आपको. So sin square r plus cos square r is 1. So sin square r is equal to 1 minus cos square r. So if I take a square root of this, so under root of 1 minus cos Square r. Cos square r. So if I put this value of sin r here, so I'll get sin r is equal to same equation 3. Instead of this sin r, I'll just make a one replacement. Not equation. I'll put this value. This is equal to what from this cos r is equal to sin phi. So if I use this value here, so this becomes, tell me, sin r is equal to 1 minus Sine Sine square phi. square. sine square phi. Got it? And we know sine phi is how much? Here, sine phi is what? N2 by n1. Into by n1. So if I put here, so therefore sine r is equal to 1 minus 2 upon n2 by n1 square. Okay, so therefore, again, sine r is what? Sine I by from 3. N1. So sine I by n1, because we have to move shift these terms in a n1 n2 format, refractive index. So 1 minus n2 square by n1 square. And if I just solve this, so we'll get n1 square minus n2 square by And 1 n1 square. square. So again sine I is how much? Root n1 square minus n2 square. square minus n2 square. तो n2 स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये n1 रूट में जाएगा तो आई ट्राई टू सॉल्व दिस, n1 स्क्वायर ये ऊपर चला गया यहाँ से, एंड ये n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर, इट गेट्स कैंसल. सो sin I is equal to under root of n1 square minus n2 square, which is refractive index of core its square minus refractive index of cladding square. Okay, so this is the formula which we have derived for this. Okay, so ये page आपको maybe you need कोई doubt है इस derivation में? No, sir. No, sir. होने के बाद मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है? Shall I stop? ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes. Sir, can we leave now? Yes, you can leave now.
Hello, students. Am I audible to you? Once more, sir. अबे सर आले तर प्रॉब्लेम होऊन जाईन जाऊ दे. कोण आहे रे? Hello, students. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. Yeah. 44. Chalo, we will start with our lecture. Yes. In last lecture, up to what point we have seen? Yes. Movement of section. केबल झालं होतं आपलं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tables numerical चालू होतं. न्यूमेरिकल चालू होतं. सॉल्व केलं का तुम्ही ते? Yes, ma'am. केलं सॉल्व? Yes, ma'am. आलं का सगळ्यांना आन्सर आलं सगळ्यांचं? Yes, ma'am.
Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So have you solved this remaining part? Yes, ma'am. Okay, just let me know the values and then we will start with our next topic. What value you are getting for? Yes, can you tell me what is value of HA after taking moment about C? I will write down the equation once again. It will be, अच्छा इथे लिहिलीच आहे आपण इक्वेशन. H पण मिळाला HA. RA सांगा मला किती आला? 13.57 kilonewton. किती? 13.55. 13.55. 13.57. Yes, ma'am. 13.56. 57. Second से है आंसर? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then what is value of RE? Once you will get value of RA, then RE किती आला? 11.83. 11.83. 81. Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. So, have you drawn this FBD? केलं का solve? Yes, C आणि D Yes, ma'am. Yes, ma'am. केले? Okay. So now tell me what value you are getting as tension in BC? Yes. 10.20. 20 kilonewton. 10.20 kilonewton. Second set the answer Yes, ma'am. Yes, ma'am. with theta 2. Okay, ठीक है. 1920 is fine. What about theta 2? 51.68. किती? 51.68. 51.63. हेडफोन मध्ये जरा प्रॉब्लेम आहे. एक मिनिट थांबा. येस, परत एकदा सांगा. Ma'am, 1.68. 51.68. एक मिनिट वेट. Is it audible? Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Yes. Okay. Now tell me 51.68. 51.68. Yes, Correct? ma'am. Okay. Yes, yes. What is tension? BC झाला, CD 9.45. 9.45. 43. 4345. Okay. And theta 3 47.87. is it okay? Second से है हे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Done. So this is about standard cable. मी तुम्हाला किती प्रॉब्लेम अपलोड केले रे ग्रुपवर म्हणजे क्लासरूमवर? केबलचे 2 आणि मागचे 2 असे. सेक्शन आणि problem. मेथड आणि जॉईंट्स दोन्हीचं केलंय का? हो फॉरवर्ड. हो हो. Okay. So next we will move to next topic. So you can say that whatever contents are there for unit number 2, of them truss and cables are over. केबल्सचं सगळ्यात नेहमी लक्षात ठेवायच्या गोष्टी कुठल्या आहे? दॅट व्हॉट एव्हर थीटा, दॅट मीन्स थीटा 1 और थीटा 4 या दोन पैकी आता मला सांगा तुमचं टेन्शन BC आला 10.2, टेन्शन CD आला 9.45, टेन्शन AB किती आला होता? 13.56 आणि टेन्शन
RE, that is tension in DE किती आला होता? 11.82. Always remember that you will always get your maximum tension in either first segment or in last segment. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. So whatever नेहमी लक्षात ठेवायचं, जर तुम्हाला असं विचारलं असेल एमसीक्यूज मध्ये वगैरे विचारू शकतात की केबल सेगमेंट, असं छोटस काहीतरी प्रॉब्लेम देतील आणि विचारू शकतात की कुठल्या केबल सेगमेंट मध्ये मॅक्सिमम टेन्शन असेल. सर सगळं कॅल्क्युलेट वाय असं सांगते बेटा तुला तेच. When you will apply the weights, normally when you apply weights W1, W2, W3, mostly maximum angle will be created either at the start or at the end. बाकी हे तिन्ही जे जॉइंट्स असतात या तिन्ही जॉइंट्स वर वर्टिकली डाउनवर्ड वेट्स अप्लाय केलेले असतात. हे जे काय तुम्ही इथे लॅमीज लावता ना, हा तुमचा हॉरिझॉन्टल सोबतचा अँगल θ2 और θ3 या 1, 2 आणि 3 वेट्स मुळे डेफिनेटली ह्या केबल सेगमेंट पेक्षा किंवा ह्या केबल सेगमेंट पेक्षा वर जात नाही. इन बिटवीन असं असू शकते, एखाद्या वेळी असं होऊ शकते की इकडच्या केबल मध्ये एखाद्या टेन्शन जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू या दोन पैकी एखादी सेगमेंट, बट मॅक्सिमम टेन्शन हे तुमच्या या पहिल्या सेगमेंट मध्ये किंवा शेवटच्या सेगमेंट मध्येच असतं. अँड इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन अँगल विथ रिस्पेक्ट टू व्हर्टिकल. कारण तुम्ही इथे बघितलं असेल अँगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल, सॉरी म्हणजे जितका तुमचा हा सेगमेंट शेवटचा फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट हा जितका जास्त टुवर्ड्स व्हर्टिकल येतो, तो जितका जास्त टुवर्ड्स 90 डिग्री तुमचा थिटा इन्क्रीज होत जातो, अकॉर्डिंगली तुमचं टेन्शन पण तेवढंच वाढत जातं या केबल मधलं. एक आयडियल केस असते जिथे तुमचा हा एक्झॅक्टली व्हर्टिकल असते सेगमेंट आणि तुमचा RA टोटली इक्वल्स टू VA असतो, जिथे तो एक्झॅक्टली व्हर्टिकल असतो. सो ऑलवेज रिमेंबर दॅट अँगल जो जास्त त्या सेगमेंट मधलं टेन्शन जास्त, आणि टेन्शन हे नेहमी फर्स्ट किंवा लास्ट सेगमेंट मध्येच मॅक्सिमम टेन्शन येतं तुमच्या गिवन केबल स्ट्रक्चर मधलं. सो या 2-3 गोष्टी बेसिक नेहमी लक्षात ठेवायच्या. θ1 आणि θ4 once you will calculate, first cross check which theta is more. If θ1 is more, then definitely your tension in segment AB will be more. Likewise, you need to decide. ठीक आहे, समजलं? Yes, ma'am. Okay, so आता पुढे चलूया. Today we will start with our next important concept from unit number 2, that is friction. मला वाटतं मी फ्रिक्शनच्या अजून तुम्हाला नोट्स नाही ना शेअर केल्या? No, ma'am. No, ma'am. Okay, no problem. I will share it today. So today I will just explain the theory part. Okay, in case of friction, now you are aware about block friction. You know that if suppose certain object is, or certain block or crate or block box is kept on certain floor, and this floor is rough surface, and if suppose some force P is applied on your block, whether this block will directly start its motion in the direction of P? Yes. If some force P is applied on this crate which is resting on rough surface, whether after application of P directly your crate will start its motion in the direction of P? No, it will give some resistance. No, ma'am. Definitely. What will To the happen? surface. As there is roughness of this surface, it will definitely restrict or it will give some resistance to motion of this block, and in the direction opposite to your impending motion, that is if suppose this is expected direction of motion, then resistance will be provided by this rough surface in the opposite direction.
So if I will draw free body diagram of this given crate, what I can say, there will be action of W, which is nothing but self weight of the crate. There will be some normal reaction provided by this surface to this crate. I will name it as N. And because of application of P, whatever resistance will be developed is nothing but frictional force. Is it clear to everyone? सगळ्यांना समजली free body diagram? Crate is initially resting on the surface. Crate is having weight W, which is acting in the downward direction. This surface will provide normal reaction, which will be in the upward direction. There is some external force P, which is applied as pulling force on the crate. But this surface will provide opposite directional resistance force to the crate. आता समजलं? Yes, ma'am. Okay. So now, if suppose I will apply this value P, if I have just taken some random value of P and I am applying it to this crate will not start its motion because there is certain frictional force or resistance force which will oppose the motion. But I know that as there is continuous application of force P, there must be some relation between this applied force and this resistance force. Yes or no? Yes, ma'am. Correct? Yes. So till the point my P is more than, I will name this force as F limiting. So till the point my P is more than my maximum possible resistance force, that is F limiting, what will happen? Object will start moving. Object will start move if it will be equals to or more than my limiting frictional force. But what will happen if my P value is less than my F limiting value? Object will continue in state of. Object is at rest. It will be in equilibrium. This object will continue its state of rest only. तुम्ही त्या व्हॅल्यूच्या पी ची ती व्हॅल्यू जोपर्यंत एक्सीड करत नाही तुमच्या रेझिस्टन्स फोर्सला, तुम्ही तो पी किती वाढवत गेले ग्रॅज्युअली, तरी जोपर्यंत तुमचा पी तुमच्या एफ लिमिटिंगला एक्सीड करत नाहीये किंवा एफ लिमिटिंगला ओव्हरकम करत नाहीये, तोपर्यंत काय होईल? युअर क्रेट विल रिमेन at rest position. It will be in equilibrium. So can we apply conditions of equilibrium to this crate which is static? Yes. Yes, ma'am. Barabar? Yes. So always remember that when we solve problem of block, wedge, we always neglect its size or shape. Shape ने आपण वेज मध्ये निग्लेक्ट करत, साइज म्हणा सध्या फक्त. Is it clear? Okay. Yes, So if I am saying that I am going to neglect weight of this size of this crate or block, can you tell me what type of force system will be generated? Concurrent. Yes, obviously it will be concurrent force system, because all these forces we will consider that they are acting on a single point. Your body or your crate or your block or your box is a single particle. It will be a particle analysis. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. This is very Yes, ma'am. important because you know that W will pass through centroid or center of gravity if three-dimensional figure. N will be again passing through center of gravity or centroid. P is also applied at the center or it is passing through centroid. But is it a case of frictional force? No. Is it a case of frictional force? No. No, because No. frictional force is provided at this bottom surface. हा जो काय एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे किंवा हा जो काय सरफेस ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे तिथे आपला फ्रिक्शनल फोर्स ऍक्ट होणार आहे. सो आयडियली किंवा जर खरंच पाहिलं आपण तर इज इट अ कॉन्करंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टीम? No. नो, ऍक्च्युअली नॉट. बट आपण काय करतो,
या सगळ्या फोर्सेसला सेंट्रॉइड मधनच पास होतात आहे असं कन्सिडर करून याची साईज निग्लेक्ट करतो अँड वी गो फॉर पार्टिकल अनालिसिस. इन युअर सिलेबस वी आर गोइंग टू डील इट विथ particle analysis only. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Okay. So now can you tell me which are the equations applicable for equilibrium of concurrent coplanar force system? Summation of fx equals to 0 and summation Summation fy fx equals must to be 0. 0, summation fy must be 0. Correct? Yes or no? Yes. समजलं सगळ्यांना? Okay. Yes, ma'am. So now if I will draw, yes beta. फ्रिक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास मधून जाणार नाही ना? मी आत्ताच तेच सांगितलं की जर आपण आयडियली बघितलं तर सिस्टीम कशी होते. हा फ्रिक्शनल फोर्स तसं बघायला गेलं तर इतक्या परपेंडिक्युलर डिस्टन्सनी मुवमेंट क्रिएट करतो. बट आयडियली जेव्हा आपण अनालिसिस करतो ब्लॉकचं बॉक्सचं तेव्हा while analysis of friction it is our consideration that all the forces are passing through its centroid. This is our assumption and we analyze the structure. म्हणून मी तुम्हाला प्रत्येक स्ट्रक्चर अनालिसिस करताना काय बेसिक ॲझम्पशन्स आहेत ते प्रत्येक वेळी पहिल्यांदा सांगते. ट्रसेस मध्ये काय होतं ॲझम्पशन सांगा मला. कॅन यू टेल मी? सगळ्यात मेजर ॲझम्पशन हा काय होतं? Trusses are weightless. Yes, all the members of trusses were considered as weightless. They are without weight. आपण त्यांना काय कन्सिडर केलं होतं? We considered that external applied force is too much higher as compared to their self weight. So आपण डायरेक्टली मेंबरचं सेल्फ वेट निग्लेक्ट केलं. Yes or no? Yes. Yes. सेम वे इन केबल अनालिसिस काय केलं आपण ॲझम्पशन? काय होतं केबल मध्ये आपलं ॲझम्पशन? Legs always in tension. ते तर ट्रूच आहे बेटा. दॅट इज नॉट ॲझम्पशन ऍक्च्युली. म्हणजे ते ॲझम्पशन आहे पण ते ट्रू ॲझम्पशन आहे. ऑल आर इन टेन्शन इनिशियली. बट ते येतं पण नंतर सगळे तुम्ही केबल सेगमेंट काढल्यावर ते टेन्शन मध्येच येतात. अजून काय होतं आपलं ॲझम्पशन? जस्ट लाईक ट्रसेस वी कन्सिडर्ड दॅट येस एकतर पहिलं सगळ्यात मेजर ॲझम्पशन होतं केबल मधलं दॅट ऑल अवर केबल सेगमेंट्स आर ऑफ निग्लिजिबल वेट. दे आर वेटलेस. बरोबर. त्याचं सेल्फ वेट कन्सिडर केलं का आपण केबल सेगमेंटचं? नो. दुसरं काय होतं? वी कन्सिडर दॅट ऑल केबल्स आर इनएक्सटेन्सिबल केबल्स. दे आर परफेक्टली फ्लेक्झिबल केबल्स. आयडियल केस आहे की नाही असं असतं का? No. सो प्रत्येक अनालिसिस मध्ये इन केस ऑफ मेकॅनिक्स और इन केस ऑफ एनी अदर अनालिसिस सब्जेक्ट तुम्हाला हे दिसेल. म्हणूनच ॲझम्पशन हे आधी बघायचे. प्रत्येक थेअरीच्या मागे काहीतरी ॲझम्पशन घेऊनच ती थेअरी एक्सप्लेन केली आहे किंवा डिराईव्ह केली आहे. सो इन केस ऑफ फ्रिक्शन वेन वी कन्सिडर फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक और यू कैन से वेज और एनी क्रेट और एनी बॉक्स वी कन्सिडर दॅट साइज इज निग्लेक्टेड. काय साईजचा आहे तो ते पूर्ण निग्लेक्ट करून काय कन्सिडर करतो आपण? वी कन्सिडर दॅट ऑल दीज फोर्सेस आर passing through a single point. They are all passing through centroid of the figure. म्हणजे एका सिंगल पार्टिकल वर they are forming concurrent coplanar force system. कळलं का? चलायचं पुढे. Yes. Okay. Now, if suppose I will draw the relation between applied force and frictional force. So if I will apply P, if I will apply P, then your resistance force is having linear relation with P. It will increase gradually. That is, your resistance force F will increase gradually as you will apply P. But a stage will come. What will happen to at this stage? At this stage, it will reach to its maximum value, that is F limiting, and once it will reach to this value there will be sudden drop and then it will move in the direction of force P with some constant
value of resistance. Can you tell me what is this? FK म्हणजे काय असतं? Kinetic friction. येस, बट म्हणजे काय, मिनिंग काय त्याचं? कायनेटिक फ्रिक्शन म्हणजे काय? हो, ते कळलं मला. मिनिंग काय आहे त्याचं? Constant force. That is fine. Motion, it's in motion. When your body or crate start its motion in the direction of applied force, even if the motion is started, it doesn't mean that there is no friction. Friction is continuously acting on this crate or on this block, but that constant frictional value is definitely less than your limiting frictional force value. Is it clear to everyone? Yes. Okay, so up to this point your body is in which condition? Static condition. Static. Okay, and afterwards it will start its dynamic condition. Dynamic. That is motion. Is it clear? Is it clear? Okay, सगळ्यांना समजलं का? Yes, ma'am. ठीक आहे. ओके, चलायचं पुढे. Now 4 important concepts I am going to teach today. First is coefficient of static friction mu s and coefficient of dynamic friction mu k. Can you tell me what is mu s? Coefficient of static friction. Coefficient of static friction. अरे बेटा, पण म्हणजे काय? काय मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला? ते तर आत्ताच मी सांगितलं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजे म्यू एस. पण म्हणजे काय? कसं काढतात? येस, आवाज नाही येत आहे. काय? ऑलवेज रिमेंबर दॅट म्यू इंटू एन. म्यू इंटू एन म्हणजे हे F by n. yes, it will be f by n. थांबा आता सांगते. So from experiments it is found out that your frictional force is directly proportional to normal reaction provided by the surface. n number of experiments perform केल्यानंतर हे observation आहे की your limiting frictional force or frictional force is directly proportional to your normal reaction. So one constant was introduced which is F equals to mu s into n. When it is limiting frictional force, this mu is mu s into n. When this is kinetic frictional force, this mu s is replaced by mu k, that is again a constant, into n. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so your F is directly proportional to n. So F limiting is mu s into n and F k is mu k into n. Now you know that your F limiting is the maximum frictional force or maximum resistance force. Means obviously your F limiting is more than your Fk value. Yes or no? Yes. Because of this, your mu s is always more than mu k value. Okay? Okay? Yes, ma'am. Your mu is always less than, yes, can you tell me? Mu हा नेहमी 1 पेक्षा कमी असतो. Is it clear? या गोष्टी लक्षात ठेवा. Important MCQs. This constant is always less than 1 आणि त्यातही your static coefficient of friction is always more than kinetic coefficient of friction. Your limiting frictional force value is always more than your kinetic frictional force value. कळलं का हे सगळं? डन. हे सगळं पॅरलली लिहायचं आहे तुम्हाला, त्या नोट्स लिहायच्या आहेत. नेक्स्ट इज सेकंड इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इज, नाउ दिस इज your coefficient of static and dynamic friction. Now second important concept is angle of friction. Can you tell me what is angle of friction? शिकले का? Tan inverse mu. Equal to mu s. If suppose this is your crate which is having mg, so obviously there will be normal reaction in, sorry,
Nu is equal to tan theta. Okay, so this will be N. If applied or impending motion, if impending motion direction is this, obviously resistance force will be like this. So always remember that if I will draw this N and F, can you tell me in which quadrant N is moving? Or in which direction it is moving? Upwards. Upward Positive Y, Y. positive Y. Y. What about F? Negative X. Negative X. So can you tell me resultant of these two forces will move in? Second Second quadrant. quadrant. Obviously, this will be resultant are between normal reaction and frictional force. Yes or no? Yes, ma'am. So instead of drawing it in second quadrant, if I will draw it here, this is my resultant. Yes or no? Yes. कळला सगळ्यांना रिझल्टंट हाच हा रिझल्टंट आहे बरोबर resultant of leftward frictional force and upward normal reaction is resultant moving in second quadrant. So angle made by resultant with respect to vertical, that is with respect to normal, is known as phi. This is phi. काय डेफिनेशन मग अँगल ऑफ फ्रिक्शनची? Angle between resultant and normal. Angle made by resultant of normal reaction and frictional force with respect to normal is known as angle of friction. Definition एकदा सांगा ना परत एकदा. angle made by लिहा angle made by resultant of normal reaction and frictional force with respect to normal reaction is phi is angle of friction. समजलं सगळ्यांना? डन. Yes, ma'am. चलायचं पुढे. सेकंड इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट कळली, ही फर्स्ट होती, ही सेकंड. ठीक आहे. थर्ड इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट, राइट डाउन. कोन ऑफ फ्रिक्शन. कॅन यू टेल मी व्हॉट इज कोन ऑफ फ्रिक्शन? एनी आयडिया? ऐकलंय का कधी कोन ऑफ फ्रिक्शन? माहितीये का? No. No, ma'am. नाउ इफ सपोज दिस इज युअर नॉर्मल, बरोबर, ही तुमची नॉर्मल आहे, हा तुमचा अँगल फाय आहे, अँगल ऑफ रिझल्टंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. नाउ इफ आय विल कीप दिस नॉर्मल ॲज इट इज वर्टिकल as reference axis, and what I will do, I will just rotate this resultant about this vertical axis. तुम्ही वेगळी डायग्राम काढणार आहे, मी त्याच डायग्राम मध्ये काढून दाखवणार आहे, तुम्ही वेगळी डायग्राम काढणार आहे. So what type of shape I will get? Whether I will get such type of cone? Yes. Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. जर मी या रिझल्टंटला अबाउट दिस नॉर्मल एक्सिस रोटेट केलं तर मला असा इमॅजिनरी कोन मिळेल की नाही? Yes. दिस कोन इज नोन ॲज कोन ऑफ फ्रिक्शन. इम्पॉर्टंट MCQ. कशामुळे फॉर्म झालाय हा कोन? रोटेशन ऑफ रिझल्टंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल. कळलं का मिनिंग सगळ्यांना? हो नाही? Yes, ma'am. ओके, डन. चलायचं पुढे. समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. दिस इज थर्ड इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट, दॅट इज कोन ऑफ फ्रिक्शन. Imaginary cone is formed when resultant is rotated about
normal axis. That cone is known as cone of friction. Fourth important concept is angle of repose. Are you aware about angle of repose? No. No, ma'am. Alpha. So what is angle of repose? If suppose now I am having this inclined plane which is having inclination alpha with respect to horizontal, and if I will keep some block or crate or body over this inclined plane, there is friction between this inclined plane and this crate. Now what is angle of repose? Angle of repose can be a maximum angle, okay, maximum angle which this plane can have with horizontal, so that up to this angle this crate will not start its motion in the downward direction on the inclined plane. Meaning कळलं का काय सांगितलं? Yes, ma'am. ओके, Ma'am, please हा काय repeat अँगल one असतो? हा तो मॅक्सिमम अँगल असतो जिथपर्यंत जर तुम्ही या सरफेसला इन्क्लाइंड केलं विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल, तुम्ही हा अल्फा हळूहळू ग्रॅज्युअली कन्सिडर करा की वाढवत चालले. सो अल्फा इज दॅट मॅक्सिमम व्हॅल्यू की जोपर्यंत त्या पोझिशन पर्यंत तुमची ही जी काय क्रेट किंवा हा ब्लॉक जो काय ठेवलाय इन्क्लाइंड फेसवर, तो जस्ट बिकॉज ऑफ त्याच्या सेल्फ वेट मुळे या इन्क्लाइंड प्लेनवर डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये मोशन स्टार्ट करणार नाही. तो मॅक्सिमम अँगल म्हणजे अँगल ऑफ रिपोज. कळलं का मिनिंग आता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. किंवा काय म्हणू शकतो उलट, हा तो मिनिमम अँगल आहे ज्याच्यावर जर तुम्ही या क्रेटला ठेवलं इन्क्लाइंड प्लेनला, इट विल जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन ऑन दिस इन्क्लाइंड प्लेन. दोन्ही वेनी म्हणू शकते मी त्याला. मोशन स्टार्ट करायला हा मिनिमम अँगल असेल आणि मोशन रिस्ट्रिक्ट करायला हा मॅक्सिमम अँगल असेल. इज इट क्लिअर? Yes. आणि मोशन कशामुळे होणार आहे? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ओनली बिकॉज ऑफ वेट अँड वेट कंपोनंट दिस क्रेट इज गोइंग टू स्टार्ट इट्स मोशन ऑन द प्लेन. ठीक आहे. आता मला सांगा, जर मला याची फ्री बॉडी डायग्राम काढायची झाली, व्हॉट फोर्सेस विल ऍक्ट ऑन दिस क्रेट? चलो टेल मी. Weight of the block. Weight. Downward. Force will be Weight. weight mg, correct? Downward direction. Normal. Now always remember Normal. that when inclined plane is there, it is my regular practice that I will resolve the forces along plane and perpendicular to plane. ठीक है? So I will consider that along plane is my x direction and along lateral or perpendicular will be my y direction. So can you tell me, is it along y? हा y च्या along आहे का? No. No. I need to resolve it into two perpendicular components as per my assumption. जे काय मी x y घेतले त्याच्या along मला resolve करावं लागेल ना याला? Yes, ma'am. Yes, Yes or ma'am. no? Yes. So what will be the component? One component will be mg cos along alpha. downward y, okay, and one component will be along the plane. Yes or no? हे समजतंय का सगळ्यांना? Yes, ma'am. ही डायग्राम इथे अशी समजा, हे असं वाटत असेल कमी इन्क्लिनेशन आहे, तर आपण अजून इन्क्लिनेशन काढू. असा आहे तुमचा क्रेट असा. ओके. वेट कसं ऍक्ट होत आहे? वेट ऍक्ट होत आहे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. हे mg. काय होईल? याचा एक कंपोनंट y डायरेक्शनला असेल आणि एक कंपोनंट x डायरेक्शनला असेल. येस ऑर नो? येस ऑर नो? नाउ इफ सपोज दिस इज अँगल अल्फा, कॅन यू टेल मी व्हॉट विल बी? आता मी इथे कम्प्लीट करून दाखवतो तुम्हाला ट्रायंगल. हा जर माझा अल्फा आहे
आणि हा माझा डाउनवर्ड हे आहे, डाउनवर्ड कंपोनंट किंवा वेट. इफ आय विल कम्प्लीट इट, can you tell me, this is 90 degree, this is alpha, so what will be this angle? 90 minus alpha. 90 minus alpha. हा 90 minus alpha आहे, म्हणजे हा पण सेम 90 minus alpha आहे. Yes. Yes or no? This is x, this is x, so what will be this remaining angle then? Alpha. हा 90 minus Alpha. alpha आहे, तर हा किती होईल? Alpha. Alpha. Obviously it will be alpha. Correct? सो नेहमी लक्षात ठेवायचं की तुमचा प्लेन हॉरिझॉन्टल सोबत जो काय अँगल करेल तो सेम तुमचा वेट कंपोनंटचा व्हर्टिकल सोबतचा अँगल असतो. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. ही जॉमेट्री कळली? ही जॉमेट्री कळली का? म्हणूनच हे सगळे अँगल इथे काढून दाखवले. वाटलं तरी तुमच्याजवळ काढून ठेवा किंवा याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा, नंतर थोडं एनलार्ज करून तुमच्याजवळ नोट डाऊन करून ठेवा. ठीक आहे, समजलं इथपर्यंत? मला नाही वाटत काही डाऊट असेल. चलू पुढे. Yes, ma'am. So now, if this is my weight mg, which is making angle alpha with respect to this component, so what will be this bi-directional component? Can you tell me mg चा कुठला component असेल तो? Cos. It will be mg cos of alpha. Yes or no? Yes. And along the plane it will be mg Sin of alpha. sin of alpha. Correct? One force will be received by this surface. Can I name it as normal reaction? Yes. Yes or no? Yes, ma'am. Now my block Yes, or crate is having its impending motion direction in the downward direction of on the plane. So what should be the direction of frictional force? Opposite to. Opposite to it, that is upward directional frictional force is expected. Yes. हा माझा एफ लिमिटिंग आहे, कारण मॅक्सिमम व्हॅल्यू यूज करणार आहे मी त्याची. सगळ्यांना फ्री बॉडी डायग्राम कळली का? Yes, ma'am. इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? कुठले कुठले फोर्सेस काढले मी? 1 mg. mg is resolved in two perpendicular components, one along plane, one perpendicular to plane. Next is plane will provide perpendicular reaction to the block, which is normal reaction. And as my impending motion direction is downward, opposite or upward will be the direction of my frictional force. सगळ्यांना फ्री बॉडी डायग्राम समजली का? Yes. Okay. Now what I will do? I want value of alpha. मला अँगल ऑफ रिपोज काढायचा आहे. बरं एक मिनिट, हे वरचं राहिलं आपलं थोडंसं अर्धवट. हा झाला होता इथपर्यंत ना? हे एकदा कन्सेप्ट क्लिअर करते. हे झालंय? हे समजलं? सो इफ आय विल रिअरेंज, मी फक्त याला घेते, कन्सिडर करते. आय नो दॅट एफ लिमिटिंग इज म्यू एस इंटू एन. सो व्हॉट विल बी म्यू एस देन? F limiting upon n. Correct. Can you tell me what is F limiting? mg sin alpha. US upon. एक मिनिट, आता हा तुम्हाला अँगलच्या टर्म्स मध्ये सांगते. बेटा एक मिनिट, असं नाही सांग. नाव आपण ही डायग्राम काढली होती, बरोबर? तुमचा नॉर्मल रिएक्शन चाललाय फर्स्ट क्वाड्रंटला आणि तुमचा फ्रिक्शनल फोर्स चाललाय लेफ्टला. सो इफ दिस इज द केस अँड आय नो दॅट angle made by resultant with respect to normal is phi, that is angle of friction. Barobar? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So if I want this angle phi, can you tell me what will be tan phi? Tan phi is a frictional force जर मी इथे काढला. This is my normal. This is my frictional force. So can you tell me what will be this phi? Opposite by adjacent? F by It will be f by n. Correct? Which is new. Okay. So f is nothing but mu s into n. This is by n.
So n will get cancelled. What you will ultimately get? Yes, it will be tan phi is equal to mu s. Or you can say phi is equal to tan inverse of mu s. हे सगळ्यांना समजलं का? इथे हे लिहायचं राहिलं होतं. समजलं? Okay. So now I will come back to our free body diagram. Now I know that up to this angle of alpha, there will be static equilibrium. If I will increase value of alpha just by slight amount, then this crate will start its motion in the downward direction. So for this particular position, I want to find out value of alpha, which is utilizing my F limiting force, maximum frictional force. Can I write my first equation as summation Fx is equal to 0 and summation Fy is equal to 0? Can I apply these two conditions of equilibrium? Yes or no? This is static equilibrium. Okay. So when I will apply, now I will apply this first and this second. So what I will get if I will apply summation Fy is equal to 0? Can you tell me from this figure? Upward normal reaction, because upward is my y. Okay. So upward normal reaction, that is with plus sign, is balancing what? Minus mg cos alpha. Yes, minus mg cos of alpha. It is equals to 0. आहे कोणाला काही डाऊट याच्यात? समजलं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what you will get? You will get n equals to mg cos of alpha. This is my equation number 1, suppose. Now, if I will go for summation fx is equal to 0, what I will get? Can you tell me? Summation fx is equal to 0 ला काय इक्वेशन येईल? x डायरेक्शन मध्ये काय काय आहे? It is rightward f limiting minus mg sin of alpha is equal to 0. Correct? But what is f limiting? F limiting म्हणजे काय असतो? It is mu into n. So can I say that it is mu s into n? Can I write as mg cos alpha from equation 1? Yes. Correct? So it will be mu s into mg cos of alpha minus mg sin of alpha is equal to 0. Is it clear? Yes, ma'am. If I will take this on right hand side, my mg will get cancelled. I will get cos alpha on left hand side, and on right hand side it will be sin alpha. So what will be? Mu s will be equals to, yes, Tan alpha. it will be tan alpha. Yes or no? But what is mu s as per cone of as per angle of friction? Tan of phi. Yes, it is tan of phi. Yes or no? Yes. So what I can write ultimately? What can I conclude? Tan phi is equal to tan alpha. So can I say that as tan phi was equals to mu s, but mu s equals to tan alpha. So phi is equal to alpha. Alpha. Yes. Yes or no? Yes, ma'am. So my angle of friction will always be angle of repose. Very important conclusion. Important MCQ. डबल स्टार मार्क करून ठेवा. सगळ्यांना ह्या कन्सेप्ट समजल्या का? ऑल 4 कन्सेप्ट. Yes, ma'am. Coefficient of static friction, coefficient of kinetic friction, relation between applied force P and F limiting, angle of friction, cone of friction and angle of repose. ही theory जर समजली असेल तर in next lecture we will be able to solve problems based on ladder friction, belt friction,
and wage friction. समजलं का सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके, डन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आता तुम्हाला मी पीडीएफ ती तशी शेअर केली नाहीये ना? ठीक आहे, फाईन. आय विल टेक युअर अटेंडन्स. आता काय आहे तुमचं नेक्स्ट? लँग्वेजचं लेक्चर आहे मॅम. ओके ओके, फाईन. चला फास्ट मला अटेंडन्स द्या and we will end with the lecture, and in tomorrow's lecture we will try to cover maximum problems of friction, belt friction, ladder friction, जे काय पॉसिबल होईल सगळं घेऊया. Yes, attendance. Roll number 1. Present, ma'am. 2. Present, ma'am. 3. Present, ma'am. 4. Present. 5. Yes, 5. Present, ma'am. 6. Present, ma'am. 7. Present, ma'am. 8. Present, ma'am. 9. Present, ma'am. 10. 11. Present. 12. 13. Present, ma'am. 14. 15. 16. Present, ma'am. 17. Present, ma'am. 18. Present. 19. Present, ma'am. 20. 21. Present, ma'am. 22. Present, ma'am. 23. Present, ma'am. 24. Present. 25. 26. Present, ma'am. 27. Present, ma'am. 28. Present, ma'am. 29. 30. 29 present है? Present, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, okay. 31. Present, ma'am. 32. Present. 33. 34. 35. 35 present. 36. Present, ma'am. 37. Present, ma'am. 38. Present, ma'am. 39. Present, ma'am. 40. Present, ma'am. 41. Present, ma'am. 42. Present, ma'am. 43. Present, ma'am. 44. 45. Present, ma'am. 46. 47. Present, ma'am. 46 is present. Okay. 47 is also present. 48. Present, ma'am. 49. Present, ma'am. 50. Present, ma'am. 51. Present. 52. Present. 53. Present, ma'am. 54. Present, ma'am. 55. Present, ma'am. 56. Present, ma'am. 57. Present, ma'am. 58. Present, ma'am. 59. Present, ma'am. 60. Present, ma'am. 61. Present. 62. 63. 64. Present, ma'am. 65. Present. 66. Present, ma'am. 67. Present, ma'am. 68. 69. Present, ma'am. 70. Present. 71. Present, ma'am. and 72. Present, ma'am. Absent numbers are 68, 63, 62, 44, 34, 33, 25, 20, 15, 13, 14, 20 present, ma'am. 20 present. बर. अजून कोणी? 64. 64 प्रेझेंट आहे बेटा. 64 ला नाही म्हटलं मी. 62, 63 Ma'am, absent. 12 is present. Okay? हाँ. ठीक है. चलो. Present.
13 is also present. Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे, चलो डन. गुड डे, भेटू उद्या. ओके मॅम. या